Ai ngày ona wa le ngày Charlotte estu dei mit ko e khupanga ti mui ngày san ne san ya ma lu na che wa yi kai na san ya tan ni kai nga. Seng Mai was still a teenager when she was trafficked from Myanmar's Kachin state to China and sold to a Chinese family as a bride. She was held against her will and subjected to sexual slavery, but managed to escape after several months. The Kachin people are an ethnic minority who are predominantly Christian. Armed conflict between the Myanmar military and the Kachin Independence Army has made life in this area very difficult. While the conflict dates back to the earliest days of Myanmar's independence, 2011 marked a devastating escalation as the Myanmar military launched a new offensive, ending a ceasefire and causing a mass displacement that left over 100,000 people internally displaced. In the camps where many of these displaced people live, there's very little opportunity to earn a living. The Myanmar government has made the situation worse by blocking aid to displaced people. If we can just go outside of Kachin state, we will have a better life. A lot of young girls have a mindset like that. Then it's very easy for the traffickers or the brokers to target them. Những cái sao mà tụi ngà có sung chán lấy vào say thì những master tu vào trong có mà đi những phim này say những cái sao phải ngồi cái mua mua cái chúng mấy. We interviewed 37 women and girls who were trafficked from Myanmar's Kachin or northern Shan states. Traffickers preyed on their financial desperation with false promises of jobs in China, and then sold them to Chinese families struggling to find brides for their sons. Em tung qua thì em cha tu cha ngô phải đặt yang em lộn lông gọn em mà cầu được bình con là tí nàng khâu chấp anh cha y để của tu cha em mà biến lọ anh để gọi tu am san phải yang y. Tôi xí anh để y y am yêu rep phản ra nên để phản sang ra mà tiếng Anh sunda đại nô tiếng sẽ cả mà đấy. Many of these women and girls were drugged by the traffickers during their journey to China. Others were told, once they had crossed the border, that the promised job was no longer available and they must travel further. Unable to communicate due to language barriers and with no money to go home, they were trapped. Tiền nó nãy đi mùng cùng số lỗ lỗ lùa ngay ở đây khăn nãy như đấy phải mùng chơi mùa cả bây giờ mùa cả mùng chơi đến thế không ai ngồi ngay mùng đó cái đấy phải chơi nên không phải trả chơi ngon nên nhân sao đấy sao nào liền tại mi wa là na xí wang na vậy ya xí sao à sao khun khong ni mới sẽ được sao khun khong này tại mi wa là na của wa vậy phải dữ rồi na đấy mà quên nam tu scan đi nên thì về ngay sinh nên mà quên nam tu scan đi là cho cha nam tu scan năng ao sinh. One of the things that has really driven this is the one-child policy. Today, there are 30 to 40 million more men in China than there are women. And that's made it very difficult for Chinese men who are of an age where they want to get married to find a Chinese bride. And that has fed a demand for trafficked brides from Kachin state, from other parts of Myanmar, and from other countries that neighbor China. Most were locked in a room and raped repeatedly as the families that bought them wanted them to become pregnant. 10 out of the 37 women and girls we interviewed had children fathered by their captors. Ngày mà cái này chỉ rồi na, y để có chẳng y quan là làm chỉ rồi na để phụ để có chẳng mà để phụ để cái rằng sinh con để cho con bù sinh con này để hiện tại hoàng ta có sang à sinh con này, cũng đi phani có lang sinh con này. Once they had given birth to these babies, the families sometimes were happy for them to leave,
and some of them were able to escape at that point. But when they escaped, they almost always were able to do so only by leaving their children behind, and they had almost no hope of seeing those children again. Đang chừng phổ ý ngà san này ý ngà tại riêng ngồi chừng phổ riêng à chú à trong thì má cả sao con à xung bay xuân tại này ý tiếng nghe cái lỗ khang ngã đã anh chị mình muốn có nam sản thì tiếng nghe cái lỗ khang ngã ngay trong cả đêm mà tiếng nghe em xuân đi về khi cả sáng ngà xuân này ý ở trong xí về mà ngày bay cùng xí ý ở trong ngày về mà cùng la riết xuân này ý xuân này xí vào bay cùng la cái này ý đại xí ní ngày anh chị nào phiền yên ta để bay du đẹp quá riêng ngồi ý để Women and girls that returned to Myanmar after being trafficked in China struggled to rebuild their lives, and there are almost no services to help them with that task. Trung bộ thiên biến chính năng cao group in để phiền yên khăn anh mà xuân mà cái group cha ý anh chị có du cha group sai sang ở trên anh chị về có sang mà để cô xuân chụp cái mà group mà phụ nữ những cái gì cao miệng tân này bình thường cái giả thì nó là phang quý cái loại mà ngài gì tân này rằng For many Kachin people, the stigma against sex outside of marriage is very strong. Some people see these women and girls as deserving blame, although they have been trafficked and are victims of sexual violence. Law enforcement agencies on both sides of the border need to do better. Police from Myanmar, China, and the Kachin Independence Organization make little effort to recover trafficked women and girls. Families seeking help are often turned away repeatedly. Như thế mà cái lăng xa thế, ora cái gì dùng có ý, cái gì dùng có mà lý lăng xa xa. Thế có xa tiếng gloria na có ngã na phan, ý tặng đuôi. An important way to end bride trafficking is to provide opportunities to earn an adequate living in Myanmar. As long as women and girls remain displaced by the conflict and unable to feed and educate themselves in Kachin and Northern Shan states, they will be vulnerable to traffickers falsely offering them better paid work in China. The United Nations and donor governments should support the work of non-governmental groups in the region who are working to end trafficking and assisting trafficking survivors.